Yeah, so ASL is particle and nuclear physics. So you can think key janto. The first parts are really basic stuff that you know from your O levels more or less. Kintu amra halka kore review korbo. First of all, দেখো কি আছে. Infer from the results of alpha particle scattering experiment the existence of small size of the nucleus. Describe a simple model of the nuclear atom to include protons, neutrons, and orbital electrons. Distinguish between nuclear number, proton number. এগুলো তো জানো, atomic mass, atomic number, right? তারপর understand element exists in various isotopic forms, each with a different number of neutrons. তারপর you have usual notation. তারপর appreciate mass energy. So there's this new concept here, it's called mass energy. We'll have to talk about that in detail. Conserving nuclear processes. With a short understanding of properties of alpha, beta, and gamma radiations, both beta plus, beta minus. State that electrons and electron antineutrinos and electron neutrinos are produced during beta minus and beta plus decay. So এগুলো আছে সাথে তোমাদের হইতেছে you need to be aware that protons and neutrons are not fundamental particles since they consist of quarks. So there are different types of quarks আছে কি কি আছে you need to know about a few of them কিন্তু we'll go through all of them to the class. Quarks আছে তারপরে there's this other fundamental particle called leptons ঠিক আছে so you need to know what leptons are ঠিক আছে and a quark lepton model how do you explain stuff like beta minus and beta plus decay ঠিক আছে এইসব জিনিস তোমাদের more or less you need to know all this. So let's start. I would suggest let's start with the basics of the quark model first. তারপর আস্তে আস্তে we can go into these. But at the beginning আমাদের alpha scattering করতে হবে because like alpha scattering is like one of the basic things that you have to be aware of. Alright, so alpha scattering experiment তোমাদের O level মনে আছে? You guys remember alpha scattering experiment? একটু বলো আমাকে গোলফয়েল experiment. আচ্ছা গোলফয়েল experiment এর আগে what was the idea? What was the understanding? কেউ বলতে পারবা? Plum pudding model, yeah. So what is the plum pudding model? Plum pudding model was basically that the atoms were made of this sort of jelly. ঠিক আছে যেটার মধ্যে you had the pudding এর plum যেগুলো. So this would be the pudding ঠিক আছে and these would be the plums. এটা ছিল আমাদের original মানে before the alpha scattering experiment. This was made by J.J. Thomson. And according to the plum pudding model, the plums were the negative charge. Yes, they were like the electrons, like negatively charged, and the pudding was positively charged. It was a positively charged jelly. So the thing was, এটা মানে ideology-টা disprove করার মতো we didn't have the research or the technology. যেটার কারণে we went with this because it seemed most appropriate. It kind of like solved all the problems we had. ঠিক আছে আমাদের যতগুলো থিওরি ছিল ইলেকট্রন ট্রান্সফার করা বন্ডিং বলো বা নতুন এলিমেন্ট যখন তোমার মানে নতুন এলিমেন্ট না alloys and everything conductivity more or less it used to explain a lot of these things যেটার কারণে plum pudding model was working all right. However তারপরে কি করা হলো we had the alpha scattering experiment কি করা হয়েছিল we took the world's most malleable metal which is basically gold আর ওইটাকে কি করছি আমরা we made it a thin sheet so thin it was made of like one or two atoms thick layer from পাতলা একটা sheet and then what we did is we placed it inside a chamber that was lined with a sort of photographic film আচ্ছা আমার এটা খুব বাজে আসতেছে I think you guys get it হ্যাঁ মানে photographic একটা material ছিল right so basically doesn't matter which compound it was as long as it's something যেটা তোমার radioactive or ionizing material যখন hit করবে it exposes then যেটা করা হইতো is এইখান থেকে alpha particles were shot at the gold foil. Now shooting alpha particles at gold foil believing in the plum pudding model would be the same as shooting pudding with a gun ঠিক আছে বন্দুক দিয়ে if you shoot pudding so what would you expect if you started shooting pudding with a gun ধরো তোমার কাছে একটা সুন্দর পুডিং আছে নাইস ডিলিশিয়াস পুডিং ঠিক আছে সুন্দর করে একটা প্লেটে রাখলাম not the world's best artist so like so yeah so there are plate rakla and you shoot oh my god I'm not going to draw a gun so you shoot bullets at the plum pudding what would you imagine to happen একদম চিরামিরা অবজর্ভ আসছে আরেকজন অবজর্ভ করতে পুডিং গুলি মলে কি অবজর্ভ করবে পুডিং ফাইটটা ওইরকম টুকরো হয়ে যাবে ঠিক আছে ছড়ায় চিৎকায় শেষ হবে আর বুলেট গুলা কি করতো যেদিকে যাচ্ছিল ওইদিকেই যাইতে থাকবে right there wouldn't be any deflection so this is what was expected from the alpha scattering experiment যেটা এক্সপেক্ট করা হয়েছিল যে পার্টিকেল গুলা তোমার এরকম করেই
it would go and hit, right? এরকম করে তোমার যাবে, again really bad at drawing, so এরকম করে বাড়ি টাড়ি খেয়ে মানে যেটা যেতেছিল ওইভাবেই যাবে, ওইভাবে যাবে, নাহলে at most ধরো হালকা পাতলা একটু ডিফ্লেকশন আছে, বুঝছো? এর চেয়ে বেশি ডিফ্লেকশন হওয়ার কথা না, something like this. But এটা হয়েছে ঠিকই, majority of the alpha particles did do this. এটা ঠিকই হয়েছে, but এটার সাথে যেটা হয়েছে is some of them bent like this, মানে এরকম করে. That's like shooting plum pudding and your bullets bounce off plum pudding. মানে that's never gonna happen, right? কিন্তু এখানে হচ্ছিল, বা বাড়ি খেয়ে বিশাল অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্ট করতেছে, like really big angle deflections. So you had either deflections or you had reflections. ঠিক আছে, এইরকম একটা হচ্ছিল. So তারপরে এই জিনিসটাকেই, if you were to see an atom up close, what this was meaning, what this was representing was যে this was say the atom, ঠিক আছে, and তোমার alpha particles আসতেছিল. So alpha particle এরকম করে ডিফ্লেক্ট করতেছিল, but the closer you got to the center of the atom, the amount of deflection became more and more pronounced. এমন একটা পয়েন্ট আসছিল যে একদম এরকম বাউন্স ব্যাক করতেছিল, আবার এরকম করতেছিল, রাইট? So এরকম একটা জিনিস হচ্ছিল. You guys getting what I'm saying here? Yeah. So এটা হওয়ার পরে they were really confused. They're like, this can't be the plum pudding model. This is what actually put the plum pudding model, like, out of business. A alpha scattering experiment, Geiger and Marsden, done by Rutherford students. So they said, based on this, what we can say is, most of them যেহেতু straight যাচ্ছে, মানে হইতেছে, number one, most of the atom is empty space. ঠিক আছে? That's the number one thing that they came up with. Most of it is actually empty. And there's a very small and dense nucleus at the center. So this was the second thing that they came up with. How did we get to the nucleus? That's because to deflect high-speed alpha particles, you need something which would be equally massive. So ওইরকম equally massive কিছু যদি এসে তোমাকে এখানে bounce back করাতে হয়, তাহলে what would you be using? Something which is highly charged and highly dense, তাই না? And that's why তোমার এই deflection গুলো started making sense, যে এটার সাথে it was also charged. কি চার্জ হবে এটা? Positive charge, কেন? Because alpha particles are positive charge. ওই চার্জের ব্যাপারটা কিন্তু alpha scattering এর সময় it wasn't completely clear, but পরে we clarified it. ঠিক আছে, charged particles, ঠিক আছে, hitting it, আর তখন এগুলো ডিফ্লেক্ট করে করে যাচ্ছিল. So এই জিনিসটা তো বুঝছো, রাইট? So এখন কথা হইতেছে যে so how would we conclude this? Basically what happened is, before the alpha scattering experiment, we had the idea of the plum pudding model. Plum pudding model was disproved using the alpha scattering experiment, which concluded what we now call the nuclear model of the atom. ঠিক আছে, Rutherford's nuclear model বলা হয়, Geiger and Marsden model বলা হয়, but just nuclear model বলা হয়, which is basically which states that most of the atom is empty space, and compared to the size of the atom, the nucleus is extremely small. মানে atom তো এমনি small, but the nucleus আরো ছোট, বুঝছো? And with this, it is highly dense, ঠিক আছে, and চাইলে you can also say it is charged, ঠিক আছে, all the positive charge is also concentrated in the nucleus. এখন এখানে হ্যাঁ, এটা সে না করতে first talk about the ratio of the size and how much it's empty and the mass, ঠিক আছে, এগুলা তারপর হইতেছে চার্জের কথা. এরপরে দেখো mass লিখবো যে the nucleus is highly massive or dense, ঠিক আছে, almost all of the mass of the atom is concentrated at the center in a very dense point known as the nucleus. Dense, very dense. ওরা একবার দুইবার কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, stuff like, একটা কোয়েশ্চেন what they love asking is যে এরকম ওরা পাথটা অর্ধেক এঁকে বাকি অর্ধেক আঁকতে বলে, বা এমসিকিউ তো দেয় এই যে এরকম করে পাথ এরকম না, ঠিক, এই যে এরকম করে কয়েকটা পাথ এঁকে দিয়ে দিবে, তারপর বলবো এটা ঠিক নাকি এটা ভুল. সো অবভিয়াসলি এরকম ডায়াগ্রাম গুলো ভুল. কেন? The closer you move towards the deflection, the closer you have the closer you move to the nucleus, the greater you have the amount of deflection. বুঝছো জিনিসটা? সো ওইরকম আর কি. সো এখন এই জিনিসটা যেটা হয় is that তোমার ডায়াগ্রামের মধ্যে either তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে এরকম কতটুকু ডিফ্লেকশন হচ্ছে না হচ্ছে, and you have to draw it like that. তোমরা কি বলতে পারবো where does an incoming alpha particle experience the greatest force? একদম dead center বলবো না, dead center তো কেউ যাইতেই পারতেছে না. Yeah, when a particle, say this is the path of an alpha particle, এরকম করে just আমরা একটু differently আরেকটা আঁকলাম, say it's like this. So it's going to experience the most amount of force at
this point. Does this make sense? কেন? It's closest to the charge. চার্জের যত কাছে যাবে ওই পয়েন্টে ডিফ্লেকশন হবে না, ডিফ্লেকশনের আগে থেকেই হবে। কেন? এইখান থেকে তোমার এইদিকে ডিফ্লেকটিভ ফোর্স অ্যাক্ট করবে, মানে along a straight line connecting this and this. এইখান থেকে ডিফ্লেকশন এদিকে হবে, এখান থেকে ডিফ্লেকশন ওইদিকে হবে, এখান থেকে ডিফ্লেকশন এদিকে হবে। ডিফ্লেকশন না, মানে ফোর্স অ্যাক্ট করবে, and eventually this will cause a deflection. এরকম একটা বেন্ড করবে। Is everyone clear on this? So this is your basic concept of alpha scattering. ঠিক আছে? এটা গেল। And what you can say, the last একটা জিনিস, if they says like, small angle deflection কেন হয়েছে, stuff like 0 to 10 degrees, হ্যাঁ, এটা হইতেছে because the atom was mostly empty space. তারপর হইতেছে more than 10 degrees, so 10 to say 90 degrees, এটা কেন হয়েছে? This is because the nucleus is positively charged. Okay, so that's why it could repel করে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরাই দিছে। আর 90 থেকে greater than 90, above 90 to 180, এটা কেন হয়েছে? This was because এটা positively charged তো ছিল, সাথে also mass ছিল, so alpha particles came towards it and bounced back. ঠিক আছে? So it was because of the highly dense and massive nucleus. Does this make sense? একটা দুইটা কোয়েশ্চেন দেখবে জিজ্ঞেস করবে তোমাদেরকে যে নিউক্লিয়াসের ডেনসিটি ক্যালকুলেট করতে বলবে। নিউক্লিয়াসের ডেনসিটি ক্যালকুলেট করার পরে তারপরে বলবে যে this was the nucleus of iron, so iron ডেনসিটি কিন্তু হইতেছে a couple of thousand times less. তারপর বলবে যে এক্সপ্লেইন এটা কেন। সো রিজনিং কি হবে? তুমি ক্যালকুলেট করছো নিউক্লিয়াসের ডেনসিটি, যখন we measure the mass of an iron, density of an iron block, তুমি তো নিউক্লিয়াসটা মেজার করতেছো না, তুমি পুরো অ্যাটম বা পুরো মলিকুলার ল্যাটিসের ডেনসিটি মেজার করতেছো। তখন গিয়ে your explanation is that there is a large amount of space inside the atom. ঠিক আছে? Because most of the atom is actually empty space. That was clear? Carbon doubt so far? All right. ঠিক আছে. Now let's move on to the next topic.